ওকে, এখন আসছে হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ অ্যাডজেক্টিভস। সো বেসিক্যালি ইন্টারোগেটিভ অ্যাডজেক্টিভস কি? ইন্টারোগেশন বলতে আমরা বুঝতে পারছি যে এগুলো কোয়েশ্চেন্স এর উপর ডিপেন্ড করে। বেসিক্যালি কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করা, ইন্টারোগেশনস করা। সো ইন্টারোগেটিভ অ্যাডজেক্টিভস বেসিক্যালি হুজ, হোয়াট, হুইচ। এখন, what are interrogative adjectives? Interrogative adjectives modify nouns and are used in interrogative sentences. So basically, এমন কিছু adjectives যেগুলো noun কে modify করে এবং এটা interrogative sentence এ use করা হয়। Basically, whose car will they give us? এখানে একটা question, কার কার দিয়ে থাকবে। Which coat is Sarah's? মানে কোন কোটটা Sarah's? What task is yours? So basically, কোন টাস্কটা আপনাদের। whose lunch box is this? So basically আমরা আরো কিছু examples দেখছি, সেটা হচ্ছে whose lunch box is this? So কার, what kind of answer is that? কি রকমের answer? Where do you go from here? এখান থেকে কোথায় যাওয়া হচ্ছে? So এখান থেকে place এর মধ্যে বোঝাচ্ছে। Why did he go there early in the morning? So basically ওখানে কেন early morning যাওয়া হয়েছে? Which is the tallest tower of the world? কোন টাওয়ারটা সবচেয়ে বেশি tall? The difference between what and which as interrogative adjectives is very subtle. Basically, what এবং which এর মধ্যে difference যেটা interrogative adjective এর মধ্যে খুবই কম। So, what car will they give us? এই এক্সাম্পলটাতে, in this example, the speaker does not know the option of cars. You can use what when the options are unknown. So basically, what এমন টাইপের সেন্টেন্স গুলোতে ইউজ করা হয় ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স গুলোতে, সেটা হচ্ছে যেখানে মধ্যে কোনো অপশন নাই, তো তার মানে হচ্ছে আননোন জিনিসগুলোতে হোয়াট ইউজ করা হয়। Which car will they give us? So in this example, the speaker knows the options of the car. You can use which when the options are known. So basically, known options এর ক্ষেত্রে আমরা যে শব্দটা ব্যবহার করে থাকি ইন্টারোগেটিভ, সেটা হচ্ছে which। তার মানে হচ্ছে what হচ্ছে unknown এবং which হচ্ছে known। Difference between interrogative pronouns and interrogative adjectives. So আমরা pronouns আগে দেখে নিয়েছি। So interrogative adjectives আর pronouns এর মধ্যে difference-টা কি actually? Interrogative pronouns can stand alone. Meanwhile, interrogative adjectives cannot stand alone as they modify a noun or a pronoun. So basically, interrogative adjectives গুলো একলা থাকতে পারে না। কেন? Because ওরা যেহেতু একটা noun or একটা pronoun কে modify করে। But interrogative pronouns একলা সেন্টেন্স ক্যারি করতে পারে। ফর এক্সাম্পল, interrogative pronouns, which is your book, what is your color? সো এখানে এটা আলাদা করে রাখা হয়েছে। এরপর আসছে হচ্ছে interrogative pronouns generally follow a verb, whereas interrogative adjectives generally follow a noun. So basically, adjectives যেহেতু noun বা pronoun কে ডিসক্রাইব করে, সো আমরা প্রথমত একটা নাউন কে ফলো করে থাকি ইন্টারোগেটিভ অ্যাডজেক্টিভস, বাট ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন্স ভার্ব কে ফলো করে। সো এক্সাম্পল যদি দেখি ইন্টারোগেটিভ অ্যাডজেক্টিভস এ, which book is yours, what color is your hair? সো বেসিক্যালি এগুলো হচ্ছে কিছু এক্সাম্পল। সো আজকের এই ভিডিওটা আবারও খুবই ছোট, এতটুকু পর্যন্তই, এন্ড হোপ দেখা হবে নেক্সট ক্লাসে। থ্যাংক ইউ।